Assalamu alaikum, this is Salim Kadir welcoming you to news at 5 p.m. on BTV and BTV World. Britain is bidding final farewell to Queen Elizabeth II, her longest-serving monarch. World leaders and foreign royalty are among 200 mourners gathered for the occasion. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina is also attending the funeral. US President Joe Biden, French President Emmanuel Macron, and Canadian Prime Minister Justin Trudeau are among the world leaders who are attending the funeral, while 6 former British Prime Ministers are also present. King Charles III led the sombre procession behind the coffin of his mother Queen Elizabeth II to Westminster Abbey for her funeral. He was joined by members of his family as they slowly walked from Westminster's Hall. The procession from the Abbey saw the state gun carriage carry the coffin drawn by 142 sailors. A guard of honor stood in the square made up of all 3 military services. Some 2,000 mourners bid farewell to the Queen at the state funeral, including 500 dignitaries, with presidents, prime ministers and foreign royalty among the guests. There were also members of many European royal families, including Belgium, the Netherlands, Spain and Denmark, as well as the Emperor and Empress of Japan. Former Prime Ministers Theresa May, Tony Blair, David Cameron, Gordon Brown, John Major and Boris Johnson are also attending the funeral ceremony. The funeral marks the end of 10 days of events across the UK since the Queen's death. Prime Minister Sheikh Hasina has attended the reception of King Charles III at Buckingham Palace with the other world leaders. King Charles and his wife, Queen Consort Camilla, hosted the reception in honor of the presidents, prime ministers and monarchs coming from around the world to join the funeral of late Queen Elizabeth II. Prime Minister Sheikh Hasina participated in the reception along with her younger sister, Sheikh Rehana, on Sunday evening local time. In the program, the Prime Minister said the late Queen Elizabeth II was not only the mother of the new King Charles, she was also a mother-like figure to her. The Bangladesh Premier also congratulated the new King and the Queen. Bangladesh Prime Minister also exchanged greetings with the UK, Canada and New Zealand Prime Ministers, Queen of the Netherlands, Presidents of India and Nepal and other world leaders. Prime Minister Sheikh Hasina, in an exclusive interview with the BBC, told that she herself struggled for establishing the democratic process and free and fair election in Bangladesh. And free and fair election was only held during the Awami League regime. She said this while replying to a question by BBC journalist Laura Kunsberg regarding her government's commitment to make the next election free and fair. During the interview that was aired on Sunday, the Prime Minister said that many people can lodge complaints about disappearances, but you have to judge how true it is. Both the United Nations and the Queen's Commissioner, the Queen's High Commissioner, did call on your government to commit to a free and fair process, and the United Nations have spoken about allegations of disappearances. Many people can place allegation, but how far it is true, you have to judge. Before that, no one should make any comment. So because in our country, I told you that military ruler rule the country. Mm-hmm. They form parties. They never go to the people and ask for vote for them. They use the army, use administration, use everything just to remain in power. Only during Awami League time you can see free fair election. And I've heard very clearly that you have committed to those elections being free and fair and being in your constitution it is today. My struggle. It is my struggle to establish democratic system, free fair election. Prime Minister Sheikh Hasina will depart London for New York tonight after attending the state funeral of Queen Elizabeth II. She will leave the capital of England en route to New York to attend the 77th session of the United States General Assembly UNGA. A VIP chartered flight of Biman Bangladesh Airlines carrying the Prime Minister is scheduled to leave the Stansted International Airport at 9 p.m. local time.
The flight is scheduled to arrive in New York JFK International Airport at about 10:30 p.m. New York time on the same day to attend the 77th session of UNGA. On September 20, the Prime Minister is scheduled to attend a reception meeting hosted by UN Secretary General Antonio Guterres and join the inaugural ceremony of the 77th session of UNGA. She will have bilateral meetings with Filippo Grandi of UNHCR and Slovenian President Borut Pahor. She will also join the UNGA platform of women leaders. At the end of the day, she will attend the reception of US President Joe Biden. Besides, she will join a high-level site event on sustainable housing co-hosted by Bangladesh, Botswana, Slovak Republic and UN Habitat on September 21. In the afternoon, the Prime Minister will visit the photo exhibition on Podda Bridge at UN headquarters. The Prime Minister will start September 22nd through a breakfast meeting on antimicrobial resistance, followed by a courtesy call on by IOM Director General Antonio Vitorino. On September 23rd, the Prime Minister will deliver her address at the general debate on the 77th session of the UN General Assembly. Awami League General Secretary Obaidul has said Sheikh Hasina will never be defeated. If she is defeated, Bangladesh will be beaten. He said this at a joint meeting with leaders of Dhaka Metropolitan North and South units and all its associate bodies at 23 Bangabandhu Avenue in the capital today, marking Prime Minister Sheikh Hasina's birthday. Obaidul said Sheikh Hasina has been working relentlessly for the welfare of the people. The Awami League General Secretary said BNP and unidentified quarter have been hatching out conspiracies at home and abroad against Prime Minister Sheikh Hasina's development activities, popularity and honesty. He stressed the need for being alert against the conspirators, responding to the comments of BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir that the Pakistan era was better than that of Bangladesh. Obaidul said, people cannot bring the pro-Pakistanis to state power. It should be commitments of all. Obaidul said the Awami League will never be aggressive, rather it will stay patient. He raised questions over the role of some media outlets. অপোজিশন হিসেবে তারা ক্লেম করতে পারে তাদের ডিউ, কিন্তু সরকারি দল আমারও ডিউ আছে, আমারটা আমাকে দিন, তাদেরটা তাদেরকে দিন, কাউকে দেবেন না এটা তো আমরা বলছি না। এখানে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী আছে, আপনি লক্ষ্য করবেন কি অবস্থা, এসব চ্যানেলগুলো শেখ হাসিনা দিয়েছে, তারা আজকে কি আচরণটা করছে এটা আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শেখ হাসিনা পিতা বঙ্গবন্ধুর মতো কখনো পিছপা হন না। শেখ হাসিনা হার মানতে জানেন না, তিনি হেরে গেলে বাংলাদেশ হেরে যাবে। শেখ হাসিনা হেরে গেলে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ হেরে যাবে। মির্জা ফখরুল মনের কথা গোপন রাখতে পারেননি, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে যে পাকিস্তান আমলে ভালো ছিল। ফখরুল সাহেব, কত রবি জলে রে, কে বা আখি মেলে রে। এই মুক্তিযুদ্ধের দেশে আমরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে পাকিস্তান পন্থীদের হাতে তুলে দেব না। আবার বলে পাকিস্তানের নাম শুনলে আওয়ামী লীগের গাত্রদাহ হয়। হ্যাঁ, গাত্রদাহ হয়। পাকিস্তানের প্রতি আপনার এত পেয়ার কেন ফখরুল সাহেব, জানতে পারে কি? তাহলে তো এটাই সত্য, ৭১-এর প্রতিশোধ নিতেই জিয়াউর রহমান ৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার মাস্টার মাইন্ড ছিলেন। সেটাই তো প্রমাণিত হয়। এ অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। আমাদের পার্টির নেতা কর্মীদেরও আমরা বলবো, কেউ যদি হামলায় জড়িয়ে পড়েন, এগুলো আমরা কিন্তু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব। আমরা কাউকে ছাড় দেব না, এখানে কেন্দ্রের কোনো নির্দেশ নেই। Awami League President members Begum Mati Chaudhry, Advocate Jahangir Kabir Nanak, Mufassal Hussain Chaudhry Maya and Advocate Kamrul Islam, Joint General Secretaries Mahbubul Anam Hanif, Dr. Hasan Mahmud and AFM Bahaduddin Naseem, among others, were present at the joint meeting.
Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hasan Mahmud has said reporters based on the information from those who are plotting against the country and spreading propaganda cannot be accurate. He said this in response to queries from journalists on the alleged enforced or involuntarily disappearing and killings after unveiling a book on the special parliamentary session during the Mujib Bor show. The program was organized at the Secretariat today. Dr. Hasan Mahmud said they do not support obstructing peaceful political gatherings, but the administration will not sit idle if there is a violence in the name of movements jeopardizing life and asset of the people. কোনো বিশেষ সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবেদন পাঠানোর পর সেটার উপর যদি কোনো প্রতিবেদন তৈরি হয় সেটি ফল্টি হয়। যেই প্রতিবেদন তো নয়, সেখানে বিভিন্নজন কনসার্ন ব্যক্ত করেছে, সেখানে বলেছে যে গুম খুন বেড়েছে। তো বাস্তবতাটা তো দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশে যারা গুম হয়েছিল বলে কদিন আগে একটা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, তোর মধ্যে 10 জন ফেরত এসছে, আবার 20 জনের মতো দাগি আসামি হত্যা মামলা সহ, তারাও হয়তো নিশ্চয়ই অনেকে পালিয়ে আছে। আবার কিছু কিছু গুম হয়েছে যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল, তালিকার মধ্যে তাদের নামও আছে। যারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সেই সময় শত শত হেফাজত কর্মীকে হত্যা করা হয়েছিল বলে তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আল জাজিরা সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সরবরাহ করেছিল। অন্য দেশের ছবি দিয়ে তারা সেগুলো প্রকাশ করেছিল, যেগুলোর কারণে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, গ্রেপ্তারও হয়েছে। তো সেই সংগঠন যখন তথ্য উপাত্ত দেয় তখন সেই তথ্য উপাত্ত তো ফল্টি। Speaking as a special guest, State Minister for Shipping Khalid Mahmood Chaudhry said the book comprising the speeches on Bangabandhu and the Jatiya সংসদ will inspire the young parliamentarians in the days to come. বিএনপি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করলে সেখানে তো কোনো কেউ বাধা দেওয়া সমীচীন নয়, বাধা দেওয়ার প্রশ্নও আসে না। সেখানে প্রশাসন থেকে শুরু করে সবাই সহযোগিতা করছে। মূল কথা হচ্ছে আমরা কোনো শান্তিপূর্ণ সমাবেশে কেউ বাধা দিক সেটি আমরা কখনো সমর্থন করি না। বিষয়গুলো তদন্তাধীন, তদন্তে বেরিয়ে আসবে আসলে কী ঘটেছিল। এবং আপনারা জানেন যে বিএনপি সারা দেশে নিজেরা মারামারি করে, আর বিএনপি তো পুলিশের উপরে হামলা পরিচালনা করছে। এবং কদিন আগে আপনারা জানেন মিরপুরে আমাদের একটা মিছিল যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, সেটার উপর হামলা পরিচালনা করেছে। অর্থাৎ তারা গণ্ডগোল নিজেরা ইনভাইট করে গণ্ডগোল করে। তো সেই ক্ষেত্রে তো পুলিশকেও ব্যবস্থা নিতে হয়। তবে শান্তিপূর্ণ কোনো সমাবেশে কেউ বাধা দিক সেটি আমরা চাই না। কিন্তু বিএনপি যদি মানুষের উপর হামলা পরিচালনা করে, পুলিশের উপর হামলা পরিচালনা করে, সেক্ষেত্রে তো পুলিশে বসে থাকতে পারে না, আর জনগণও বসে থাকতে পারে না। Senior journalist Monjurul Ahsan Bulbul and Rafiqul Islam Shobuj, editor of the book and special correspondent of Doinik Shomer Alo, also spoke. আমরা এইরকম একটা কঠিন বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে কিন্তু মুজিব বর্ষ আমরা পালন করতে পেরেছি, শুধু নয় জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এটা বিস্তৃত হয়েছে এবং সমগ্র পৃথিবীর সরকার প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান এটার সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাংলার মানুষকে অভিনন্দিত করেছে, আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে। তেমনইভাবে জাতীয় সংসদও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই জন্মশতবার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিশেষ অধিবেশন, এবং সেই বিশেষ অধিবেশনে প্রায় 80 জন সংসদ সদস্য সেখানে বক্তব্য রেখেছেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতিও সেখানে বক্তব্য রেখেছেন। সেই বক্তব্যগুলোকে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করার যে পদক্ষেপটি নিয়েছিল, আগামী দিনে চলার পথে একটা বড় ধরনের গ্রন্থ সংস্করণ হিসাবে থাকবে। Around 99% construction works of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Tunnel under Konofali River has been completed. Authorities concerned are considering opening the tunnel in December next. Experts said once the tunnel is opened, a revolutionary change will be made in investment, employment and communications. Roads, Transport and Bridges Ministry is implementing the country's first 3.4-kilometer long tunnel costing 10,374 crore taka, aided by China. The main goal of the tunnel is to make a smooth road communication from Dhaka to Chattogram and Dhaka to Cox's Bazar. On 14 October 2016, Prime Minister Sheikh Hasina and Chinese President Xi Jinping laid the foundation stone of the much-hyped
Konofuli Tunnel. The port city will get a new look as one city, two towns stretching over both sides of the river around the tunnel like Shanghai of China. Besides, around 55% of works of approach road at Patinga and Anwara End and 6-lane road from Konofuli Y Junction have been completed at the cost of 407 crore taka. Secretary of the Roads and Highways Department said the construction works of these approach roads and tunnel will be completed before the stipulated time. People concerned said the Konofuli Tunnel will play an important role in the country's economy. We now begin with international news. Tajikistan said that 35 of its citizens were killed in the latest border clashes, with Kyrgyzstan raising the overall death toll to at least 81. On its Facebook page, the Tajik Foreign Ministry reported 35 people dead, including civilians, women and children. A further 139 people had been wounded in the fighting on the southwestern border, it said. Meanwhile, the number of deaths on the Kazakh side rose to 46, making it the worst flare-up between the two Central Asian countries in years. Russian President Vladimir Putin on Sunday called for no further escalation between Kyrgyzstan and Tajikistan. On Friday, the two sides agreed to a ceasefire, but since then, the fighting continued, with both sides accusing each other of breaching the agreement. The Kremlin has rejected claims by the Kyiv that Russian forces committed war crimes in Ukraine's northeastern Kharkiv region as a lie. Earlier, Ukraine said it has found a mass grave containing hundreds of bodies in the northeastern town of Izyum, which was recently recaptured by Kyiv's troops from Russian forces. Russian troops are reported to have attacked the Pivendon-Noyukrazynsk nuclear power plant in Ukraine's south. Reporters said the missile attack caused a nearby hydropower plant to shut down temporarily, but did not affect the reactors at the nuclear plant. President Joe Biden has reiterated that the United States would defend Taiwan if the China launch an invasion of an island. It is not the first time Biden has appeared to venture beyond the long-standing U.S. approach of strategic ambiguity when it comes to the defense of Taiwan. Beijing swiftly condemned Biden's comments and repeated its warning that China reserves the option to take all necessary measures to defend its territorial integrity and sovereignty. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We request you to follow the health guidelines. Please wear a mask and stay safe from corona. Until then, Khuda Hafiz.